wenu ambaye mmejaribu kufika siku ya leo, na Mungu atatubariki. Jambo moja ningetaka ujue ni kwamba ndoa haizeeki. Kama kuna kitu haizeeki ni ndoa. Bwana asifiwe sana. Ningetaka tuketi na ningetaka tuwe na Biblia zetu na notebook zetu, kwa sababu nataka maandiko tusome sisi wote. Hata wewe utaparticipate. Tutafika mahali tuanze kuulizana maswali na kujibu as we go on. Ni vizuri sana na ni sehemu ambayo ni muhimu sana katika maisha. Leo ningetaka nianze na introduction ya the meaning of a Christian marriage. Ningetaka unote the word Christian marriage. I'm not talking about traditional marriage. We have a problem in Africa. Tuko na shida katika Afrika kwa sababu tumechanganya marriage. Tunaweka both tradition and Christian. Sasa tunaifanya, kuna mahali tunafika tunasema sisi ni wa Kristo, hapo hatufanyaji. But tunakuta katika ile tunasema hivyo, tumechanganya sana mambo ya utamaduni, traditions. Ningetaka tusome maandiko mawili na ningeomba, kwa sababu if you mess up with marriage can destroy you forever, and marriage can build you. Marriage can make you great, and marriage can make you useless. So it's very important to understand the marriage. If you try to understand the marriage from the world perspective, utakuwa umekosea kama wewe ni Mkristo. So a Christian must always angalie marriage from Christian perspective. Na kuangalia marriage from Christian perspective, we must go to the one who created marriage. If you look at all the things that God established, the government, whatever the priesthood, whatever God started, ile jambo kubwa sana, institution alianzisha kabisa, it is the institution of marriage. And from that time, marriage has been very, very strong. But in the recent years, especially from 80s upwards, people have the devil has truly tried to kill marriage. Let's read 1 Chronicles chapter 12, verse 1. 1 Chronicles chapter 12, verse 1. Biblia nasema ni wanusu kabila ya Manase 18,000 waliotajwa majina yao ili waje kumtawaza Daudi awe mfalme. Na wa wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yapasayo Israeli wayatende. Yani wana wa Isakari walikuwa watu wenye hekima. The sons of Issachar had analyzed times and they had perceived correctly what should be done. They knew what to do because they understood what was happening. For us to have a successful marriages, we must understand what is happening. We must go with the times. We understand the times that we are living in.
And this is the problem of Christians. They don't know. Already we are in Acts of Apostles, chapter 29. It's still going on. Acts of Apostles is still going on. We rely so much on what Paul said in his time, wakati wake. Paulo alitushauri juu ya ndoa kulingana na nyakati zile ambazo yeye alikuwa ameishi. But the Acts of Apostles, matendo ya mitume, bado inaendelea. Maana mitume ndiye wanapea kanisa hali ya kuendelea. They are the people who lay the ground, walimu wa kufundisha the doctrines, mafundisho yale kanisa wanaweza kufuata kutokana na ufunuo wa Roho Mtakatifu nyakati fulani. Tumeelewana? Kwa nini ninaleta hiyo kwanza? Ninaleta hiyo kwa sababu we shall go deeply kuangalia mambo ya wakati wetu. We are not living in the times of Paul. We are living at our time. Na tunahitaji kuelewa ya kwamba Mungu ana deal na generations. God deals with generations. Now let us go into the issue of marriage now. I want to do the definition of marriage. Matthew chapter 19, verse 2 to 6. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, by then the Pharisees walikuwa wanatupa wake zao kwa kila sababu. Na in fact it is happening even today. Mtu anaweza kuinuka na kitu tu na wanawachana. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke. Aliwaumba mtu mume na mtu mke, mtu mume na mtu mke. Ondoa sasa wale homosexuals watoe. Hata kama wanasoma Biblia wakisema, tutaangalia hizo zote vile wanasema, waondoe, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema aliyewaumba, the one who created, he's talking about God, he created male and female. Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini, naye amuoaye yule aliyeachwa azini. Hata dictionary, it is the newest dictionary. Na ningetaka unisikilize vizuri, kwa sababu kuna kitu nataka uone hapo imejificha, watu wanaweza kuitumia vibaya. Inasema marriage is a legal relationship between two people. Ndoa ni uhusiano wa watu wawili kisheria. Two people or spouses who intend to live together as sexual domestic partners. Yani anasema hivi kwa lugha ya kitafsiri kwa Kiswahili,
ni uhusiano wa watu wawili ambayo wanataka kuishi pamoja wakifanya mapenzi. Hiyo ni dictionary ya kwanza, ishike vizuri. Now, Compact Bible Dictionary, Compact Bible Dictionary inasema marriage is a husband and wife covenant together with God. Sikiliza, ndoa ni mume na mke ambaye wameagana pamoja na Mungu. Wameagana aje? And they covenant publicly witness their commitment not only to each other but together to Him, to the end that they shall in unity fulfill His purpose throughout life. That's a very conk and key statement. Ukisikiliza Encarta Dictionary na usikilize Compact Bible Dictionary, kuna utofauti mkubwa sana. Na ukichukua Encarta Dictionary uangalie definition ya marriage, unaweza kuishi na kuanguka upande wa hatari sana, because it is talking about two people. Two people can be Oscar and Peter, or Jacqueline and Russell. Two people. But Compact Bible Dictionary inatueleza vizuri ni mke na mume ambaye wameagana mbele za Mungu na mbele ya mashahidi ya kwamba watajitoa kwa mmoja na mwingine kuishi pamoja na Mungu mpaka mwisho, wakiwa na umoja kuweza kutekeleza kusudi la Mungu. Are we together? Hapo tumefika, tunaenda sawa? Hello, tunaelewana? Good. Now let us now see the difference of the both divination of marriage. We see the both divination. Encarta Dictionary inasema the use of two people or spouse can mean union of two same sex. Union of two same sex which is not in the program of God. Compact Bible Dictionary uses man and woman. God is the originator of marriage and have not changed. God have not changed. What He said in Genesis 1:27, Genesis 1 and verse 27, that is what He is talking today. Genesis 1:27, Genesis 2:24, Genesis 5:2. Tunaangalia vile Mungu alisema. Can we go to Genesis 1:27? Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa mfano wake aliumba mwanamume na mwanamke, kwa mfano wake alifanya namna gani? Aliwaumba. Then we go to chapter 2 verse 24. Inasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake. Kwa hiyo mwanamume atamwacha mama yake na baba yake, naye ataambatana na mkewe. Nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo mwanaume atafanya namna gani? Atawacha mzazi. You must leave
must leave. Mwanamke hutoka, kwa sababu mwanamke akitoka, kama yeye ni Mkikuyu ametoka Kikuyuni anaolewa Nyanza, yeye anatoka kwao anakuwa Mnyanza. And I don't know whether you have noted something. Women wana-adapt to language very fast. Anaweza toka huko aende Nyanza na within very short time anaweza kuongea Kijaruo kama Mjaruo. But sasa lazima mwanaume awache nyumba. Once you are married, you leave your father's house. What does that mean? Dictates za baba na mama hawana uwezo tena. Nataka unisikilize. Hawana uwezo tena ya kujua vile utalala na mke wako. Akiondoka nyumbani anaenda kujenga nyumba yake. When the devil goes there, ni wao waacho wa fight mpaka waelewani. Wafight mpaka waelewani. Waelewani. Kwa sababu ndoa sio rahisi. Ndoa nyingi hazifikishi miaka 10. Ndoa ikienda imalize miaka 10, hiyo ndoa itaishi. I'm telling you the truth. 10 years. Kama mtaweza, kwa sababu the profession ile ninajua ngumu sana katika maisha ni ndoa. Huwa tunadanganyana sana, hata wakati wa courtship tunajuana. So there must be a living, total living. It is shivering. I don't mean that we hate our parents. No. Inamaanisha kwamba the man now must take leadership. He is not controlled by the father. It is him now controlling his own house. Problem yetu ya Waafrika ni moja. Hakuna wakati wazazi wetu wanakubali sisi ni watu wazima. Na yeye kinalala na mwanamke anazaa. So, Genesis 5:2. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki. Akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Adamu akaishi miaka 130. Hata kuestablish Mungu aliumba mume na nani? Na mke. Kwa hivyo ndoa hii mambo ya kisasa. That is why I'm telling you, kwa sababu unakuta homosexuals wanaweza tumia Biblia. Wanasema hata urafiki wa Daudi na Jonathan walikuwa wa kimapenzi. Wanasema ile sababu Noa alilani mtoto wake ni kwa Hamu, ni kwamba Hamu alilawiti baba yake. No, long before men and women knew to go to the altar, same-sex marriage was condemned. Hata kabla wanawake na wanaume wajue kwenda kwenye madhabahu, same-sex marriage ilikuwa imelaniwa already. If you read Romans chapter 1 verse 24 to 28, hata kabla it was same-sex marriage haikuwepo. Ni tabia mbaya za watu na mashetani. Na ndio unaona kuna shida kubwa sana duniani leo. Hata inafika kiwango ya kwamba serikali zile zenye nguvu zinalazimisha serikali ambazo hazina nguvu, unless mfanye inaitwa human right, which is not really human right, it is demonic. And kuna agenda iko katika ulimwengu today ya kwamba kukosesha kanisa nguvu. Kukosesha kanisa nguvu. Kwa sababu kanisa ndio bado imekataa na hali ya wake na waume wanaume wa jinsia moja kuoana. So the world is much against it. Okay? Romans 1:24-28. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Kwa sababu ya hiyo
wakawaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wakabadili kweli. Nasa nataka tuone hapa. Wakabadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba aliyehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanawake wakawacha matumizi ya asili kwa hali isiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wanawakiana tamaa. Hebu tusome kwa Kiingereza. What does the Bible say? Pastor Mwangi. Verse 26 na mzuri. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulge in sex with each other. Women having sex with each other. Wanaume nao hivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakayatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Established already marriage according to the Bible and the scripture is one man and one woman, isn't it? Tumekubaliana hapa, sio mnifanya mseme ndio. Tumekubaliana. Kwa hivyo homosexuality is demonic. Hata kama inaletwa kwa kanisa, watu wanaoana kwa kanisa ni shetani. Maana Mungu aliwaacha wafuate tamaa za miili yao. Now let us now look very fast what marriage is not. What marriage is not. Kuna vitu watu wanaita doa lakini si doa. What marriage is not. Number one, marriage is not boyfriend and girlfriend. Doa si kijana rafiki na msichana rafiki. Watu hushangaa nikiwaambia, mimi huangalia ile wanaita kuna kitu wanaita gani? Iko kwa Apple TV. Perfect Match. I like watching it and I listen to these young boys and girls. Huiangalia, wanaambiana mimi nimeitwa hapa na ex wangu, tukuje tuangalie kama tunaweza kurudiana. But the first is ukweli ule ambaye upo. Hawa vijana na hawa wasichana wakati wanapotuambia my boyfriend and my girlfriend, it's a lie. Because already ukisikia wakiongea they have been living together. So what I mean is, marriage is not the choosing or keeping of a sinning partner. Marriage is not choosing or keeping of a sinning partner. Not what I have said. Sinning what? Yani ndoa sio kuchagua msichana ama kijana ambaye munafanya dhambi naye na unamuita boyfriend or girlfriend. That is not marriage. Now, when you look at the same dictionary, word and cantata divides both. Zote mbili. Cantata inasema boyfriend is an intimate male
friend, a man with whom somebody have a romantic or sexual relationship. That is cantata. And cantata, the newest dictionary ya kishetani, inasema boyfriend is intimate male friend, a man with whom somebody have a romantic or sexual relationship. The same dictionary inasema girlfriend. Who is a girlfriend? It's a woman or a girl, sweetheart or lover, with whom somebody has a romantic or sexual relationship. Boyfriend and girlfriend. That is Nkata dictionary. Now I want you to note here, because I'm going back to what I have said. We must be very careful. Homosexuality and lesbianism have become a part of the world system. They call one another boyfriend and girlfriend. Homosexuality and lesbianism have become a part of the world system. Na wanaitana my boyfriend and girlfriend. Sasa ni mimi na Dr. Morris tunaweza sema we are boyfriend. Ukisikia wanasema boyfriend, ati huyu this is my man friend, chunga sana. Kunaweza kuwa kuna mambo wanananuanaga huko kwa simiti. Now, believers should not fall into the error of calling people my man friend. Believers should not fall into the error of calling people my man friend or my woman friend. Avoid to be mistaken by people. Avoid to be mistaken by people. Now, marriage is not illicit sexual intercourse. Nataka hapa muangalie vizuri. Ndoa sio ile tamaa ya kujuana kimwili. Number one, fornication is having sex does not make husband and wife. Even if the illicit sex results in pregnancy and childbearing. Tuelewane hapa kidogo. Fornication ni dhambi ya watu wawili ambaye hawajaoana kirasmi. Adultery ni mtu yule ameoa awe mume ama mke kwenda nje ya ndoa. Fornication inafanywa na youth ama watu wale hawajaoana, kijana na msichana, na wanaweza kuwa na hali yao ya kujuana kimwili. Wakisha juana kimwili, kuwe na mtoto atokee, hiyo haijamaanisha ni ndoa. Na ndoa ambayo watu watakaye oana kwa sababu walifanya mapenzi wakamzaa mtoto, hiyo ndoa haitaweza kudumu, kwa sababu hiyo ndoa haikutokana na mpango wa mtu ambaye alikaa akafikiria atawacha baba yake ashikane na mke wake wawe pamoja. Ni mchezo na ngoma ile watu wamezoea, wakaingia sasa wakazaa mtoto. Huyu mtoto sasa ndiye amewaleta pamoja. Ndoa haistahili kutuleta pamoja kwa sababu ya mtoto. And that is a fact. Kwa nini? Watoto watakuacha wote. Are we together? I've said marriage is not illicit sexual intercourse, and also marriage is not mere coexistence. Coexistence means sio vile tunasema tukae pamoja tujaribu. Ndoa si kukaa pamoja, come we stay. Hiyo sio ndoa. Come we stay, sio ndoa. I want you to see marriage is a very serious business. Otherwise, mukichezea wewe nini wawili ambaye mmehusika, one is going to suffer.
kuna mmoja ataumia vibaya sana. Na wakati watu wamejihusisha kwa mambo ya doa, mnajihusisha kwa mambo ya doa ya watu wazima, yani kwa sababu marriage is not for boys and girls. Marriage is for men and women. Adam hawakuwa na boyfriend na girlfriend relationship. Walioana kabla haujafika wakati wa kuoa na hujaamua. Wacha hizi stories, sio za Wakristo, ni za watu wa mashetani. Lakini imeingia kanisani, imekuwa it's normal. Tumekuwa so much worldly and the world has become church and the church has become world. It's not a big issue as long as condom ziko. Condom wanaenjoy. So marriage is not mere coexistence or living together on a trial basis. Marriage is not something that you can get for trial. In fact, it has become so serious. Watu wanaingia kwa doa, entry, and already they have created exit door. Ikiumana kila mtu na njia yake, so wana create mlango. Marriage is not like that. That is why you must make the best choice. Hello, ndio nakueleza usiende ukilalala na wanawake. Make the best choice. Kitu ile unachagua mtu ambaye, na both sides, mtu ambaye utaishi na yeye. Listen, I've said marriage is not mere coexistence. It is living together, not on trial basis. It's permanent union between two marriageable people. Two marriageable people. Najua tumezoea kusema tu wanawake wanachapa haraka kuliko wanaume. Hakuna mambo ya kuchapa, hata wewe unachapa. Because marriage is a permanent union between two marriageable people. 1 Corinthians chapter 7 verse 2 says, nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Marriage is ownership. And I always feel good for the women who fight for their marriage. We have to keep our marriage at all costs. Because marriage inaingiliwa sana na Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi anajua vile maandiko na Yesu akasema, watu wawili watakapokubaliana kwa jambo lolote na waombe, Mungu akiwa mbinguni atafanya namna gani? Na kile mtafunga duniani kitafungwa wapi? Mbinguni. Na kile mtawaachilia kitafanya namna gani? Sasa ujue ndiye shetani analeta mchafuko katika jamii. Mnakosana every day because mkikosana hamwezi kuomba pamoja. You cannot pray together. Kwa sababu anajua, na muangalie vizuri kwanza wale mmewana. Angalieni vizuri wakati mlipokuwa hivi. Wakati mko hivi, when you pray, there is power. And the devil knows that. Ndio unakuta analeta mchafuko, wewe utembee njia yako, ukirudi jioni hakuna hata kumuomba Mungu. So nothing happens. Marriage is not polygamy either. Marriage sio ndoa ya watu wengi. Hakuna kitu kama hiyo. Unasikia watu wanaanza kusema tukubaliwe, watu wao wanaoa wake wengi. Mnaoa wake wengi, mpeleke wapi? Yule hawezi tosheka na mke mmoja, hata akipewa 100 kama ukukudeja. Hata tosheka. Marriage is not joining a single woman to a man married as a second wife.
The Bible represents monogamy as the divine ideal. That is the Bible. The Bible represents monogamy means one man, one wife. Union between one man and one woman. Hiyo ndio Mungu anajua. Na Yesu, yale maandiko tumesoma kwanza, Yesu alidhibitisha hiyo, so that you can see the importance of marriage. Polygamy was not tolerated because of the hardness of people's heart. Marriage is not either kidnapping. Marriage is a willing issue. That's why Genesis 24:58, Rebecca aliulizwa, inasema, then they called Rebecca and said to her, will you go with this man? And she said, I will. Marriage is not forced. Numbers 36:6 inasema, let them marry whom they think best. So girls should not be forced to get married. They should make their own choice. Marriage is not gayness. Marriage sio ya wanaume kwa wanaume ama wanawake kwa wanawake. Maandiko inasema they exchange their natural use. Walibadilisha their natural use for what is against nature, men with men committing what is shameful. Nikimalizia ya leo, since God is the originator of marriage in Genesis 2:18, it is wrong to call any of what I have spoken as marriage. Anybody who believes and practices gayness is not a Christian or a follower of Christ. 1 minute. Any question so far? Let us stand up. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Tunalibariki jina lako, Mungu wa milele. Asante kwa vijana walioko hapa na wasichana walioko hapa. Asante kwa wanaume walioko hapa na wanawake walioko hapa. Asante kwa ndoa zote ambazo zimewakilishwa katika nyumba hii. Bwana, tunakuomba tusaidie kuangalia tena na tena mwanzo na wazo lako kuhusu ndoa, ili tuweze kuwa na ndoa ambazo zimefanikiwa na tuweze kubarikiwa. Tumeanza leo Bwana, tunakuomba hata siku zijazo utatusaidia na kutuongoza. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba, na zote tuseme amen. God bless you. See you next Sunday in the School of Marriage.